Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 6th Subject Chemistry. Hello children, welcome to your 6th standard chemistry class. We are learning chapter 4, sorting materials into groups. Already I have told you what is sorting, children. Sorting means a grouping of materials or classifying the materials based on their similarities and differences in their properties. What is the necessary for this sorting? Sorting is done for our convenience, isn't it, ma? Yes. Sorting is done based on their similarities and the differences in their properties. நம்ம என்ன லெசன் பார்த்துட்டு இருக்கோம்? Lesson 4 chapter 4 sorting materials into groups. Sort out பண்ணுறோம் அந்த மெட்டீரியல்ஸை அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருக்கிற சிமிலாரிட்டிஸ் ஆர் டிஃப்ரென்சஸ் பேசிஸில் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் குரூப்பிங் பண்ணுறோம், கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். சரியா? அது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்? லாஸ்ட் கிளாஸில் you have learned about one property. What is this? This is the appearance. Based on the appearance of the materials are classified into two types. They are shiny or lazarus materials, and another one kind of material is non-shiny or non-lazarus materials. Do you remember, children? Yes. In this class we are going to learn about some more properties. From that properties, the first property is hardness or toughness. What do you mean by hardness, children? The property of material to withstand stress without breaking is termed as toughness. The property of the material to withstand stress without breaking is termed as toughness or hardness. Based on the hardness, the materials are classified into two types. What are they, children? They are hard and soft materials. Yes. Materials that can be compressed or deformed easily are referred to as soft materials or soft substances. What do you mean by soft material, children? Materials that can be compressed or deformed easily are called soft materials. Then, what about hard materials? Whereas the materials that are difficult to bend or compress and are termed as hard materials or hard substances. So, we can easily say that the materials which are easy to compress are called soft materials, and what are hard materials? The materials which are difficult to compress are called hard materials. Do you understand, children? Yes. For your understanding about the hardness, I have told you some examples. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. Isn't it, ma? Yes. Take a metal key and try to scratch with it. The surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. Isn't it, ma? Yes. From that, we can easily say that the materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. Do you understand, ma? Yes. இப்போ உன்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள், நம்ம கையில் ஒரு மெட்டல் கீ எடுத்துகிட்டு அதை வச்சுட்டு ஸ்க்ராட்ச் பண்ண போகிறோம். நம்மளோட கையில் கீழே இருக்கிற கொஞ்சம் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எடுத்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம், த மெட்டல் கீயை வச்சு ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுறோம். அப்படி பண்ணும்போது
இதில் இருக்கிற என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக கம்ப்ரஸ் ஆகுது ஆர் ஸ்க்ராட்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதில் ஃபஸ்ட்டு என்னம்மா, wood, then aluminium, stone, nail, candle, chalk. இன்னும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சம் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது which one is easily compressed, that is called soft material. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு மெட்டல் எடுத்துகிட்டு ஒரு அயன் நெயில் எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக நம்ம கையில் வச்சு கம்ப்ரெஸ் பண்ணால் ஈஸியாக கம்ப்ரெஸ் ஆகுமாம்மா? நோ, we can't compress it easily. And if you have a cotton or sponge in your hand, you can easily compress it. அப்படி தானேம்மா? ஸ்பாஞ்ச் எடுத்துட்டோம்னா அது ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஈஸியாக கம்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். அப்போது என்ன மெட்டீரியலை நம்ம ஈஸியாக கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுதோ that materials are called soft materials, and which are easy to compress are called soft சொல்லியாச்சு. Then the materials which are difficult to compress or scratch are called hard materials. அப்போ இதில் இருக்கிறது soft material என்ன சொல்லலாமா, chalk and candle. இதை தான் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம ஈஸியாக ஸ்க்ராட்ச் பண்ண முடியும். தென் கையில் வச்சுட்டு ஓரளவு கம்ப்ரெஸ் பண்ணால் ஈஸியாக பிரேக் ஆகும். அப்படி தானேம்மா? அதர்வைஸ் ஒரு ஸ்டோனையோ அல்லது வுட்டு ஆர் அலுமினியம் பீஸ் எடுத்துகிட்டு நம்மளால் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம கையில் வச்சு கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது, ஈஸியாக ஸ்க்ராட்ச் பண்ணவும் முடியாது. அப்படி தானேம்மா? ஸோ we can easily say that the materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. Okay, mama? Now you are clear with that two types of materials that are classified based on their hardness. Based on their hardness, the materials are classified into two types. They are hard and soft. Okay, mama? Yes. In appearance, materials can have different properties like leisure, hardness, be rough or smooth. Yes. Leisure means, already I have told you the meaning of leisure. Leisure means shiny appearance. Yes. Hardness, rough or smooth. Some materials may be rough and some are smooth. The next property of the material is solubility. Solubility. What do you mean by solubility, children? Solubility means the ability of a substance to dissolve in a solvent. Okay, Bama. Next, different materials have different solubility in water or any solvent. Based on their solubility, materials can be soluble, insoluble, miscible or immiscible. Based on their solubility, the substances are classified into four types. They are soluble substance, insoluble, and miscible, immiscible. Then, what do you mean by soluble substances, or what do you mean by soluble materials? Solid materials that dissolve in water are said to be soluble in water. Soluble in water. For example, common salt and sugar. What will happen if you mix salt and sugar, salt or sugar in water? Yes, the salt will disappear in water. It completely dissolves in water, isn't it, ma? Yes, that substances are called soluble substances. Okay, ma. Now solubility na Tamil enna sollana karai thiran. Solubility means the ability to dissolve in a solvent. Solvent to form a solution. Okay, ma. இந்த solubility வச்சு solubility base பண்ணி substances or materials four kinds சொல்லலாம். One is soluble, insoluble, miscible and another one is immiscible. But what do you mean by soluble substances? Soluble means solid materials வாட்டர்லேயோ ஆர் எனிதர் சால்வெண்ட்லேயோ கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆனால் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் மெட்டீரியலை நம்ம என்ன நேம்னமாக சொல்லுவோம், சாலிபிள் இன் வாட்டர், நீரில் கரையக்கூடியது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா காமன் சால்ட் அண்ட் சுகர்.
சால்ட்டையோ சுகரையோ நம்ம வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணோன்னா என்ன ஆகுமா, கம்ப்ளீட்டாக வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகிரும், டிஸப்பியர் ஆகிரும். தட் இஸ் கால்டு சால்யுபிள் சப்ஸ்டன்சஸ். சரியாம்மா? நெக்ஸ்ட்டு solid materials that do not dissolve in water are said to be insoluble in water. ஒரு சில சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது ஆர் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது, இது என்ன ஆகாது, ஈஸியாக கம்ப்ளீட்டாக வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாது. தட் ஆர் கால்டு இன்சாலிபிள் இன் வாட்டர். இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். when you put sand, wood, stone or chalk powder and wax in water, what will happen? It do not completely dissolve in water. அப்படி தானம்மா? இப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தா, சால்யுபிள் சப்ஸ்டன்ஸில் சால்ட் ஆர் சுகரையோ வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகிரும், யூனிஃபார்ம் சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கும். அப்படி தானே? பட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் இன்சால்யுபிள் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் இன்சால்யுபிள் சப்ஸ்டன்சஸை நம்ம வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணோன்னா என்ன ஆகாது, இது கம்ப்ளீட்டாக வாட்டர் கூட மிக்ஸ் ஆகி ஒரு யூனிஃபார்ம் சொல்யூஷனை க்ரியேட் பண்ணாது. அப்படி தானேம்மா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு வாட்டர் எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம வுட்டோ, ஸ்டோனோ, சாக் பவுட்ரோ, வேக்ஸையோ ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகாது, கம்ப்ளீட்டாக வாட்டர் கூட மிக்ஸ் ஆகாது. தீஸ் டைப் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் கால்ட் இன்சால்யுபிள் சப்ஸ்டன்சஸ். அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கரையும் தன்மையுடைய பொருட்கள்னு சொல்லலாம். செகண்ட் ஒன்று வந்து கரையாத பொருட்கள். இன்சாலிபிள் மீன்ஸ் ஈஸியாக கரையாதது, வாட்டரில் கரைக்க முடியாது வாட்டரில். சரியாம்மா? நெக்ஸ்ட்டு இப்போ சாலிட் சப்ஸ்டன்சஸ் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகிறத வச்சு சாலிபிள், இன்சாலிபிள்னு சொன்னோம். அப்படி தானேம்மா? தென் in the case of liquid substances, that liquids that dissolve in water are said to be miscible in water. சரியாம்மா? எப்படி சாலிட் சப்ஸ்டன்சஸ் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆனால் அதை சாலிபிள் சொல்கிறோமோ, அதே போல் லிக்விட் ஒரு லிக்விட் ஏதோ என்ன சொல்லலாம், மில்க், ஆல்கஹால் ஆர் வினிகர் ஆர் லெமன் ஜூஸ் ஆர் ஹனி, கிளிசரின், இதெல்லாம் நம்ம வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணால் இட் கம்ப்ளீட்லி மிக்சஸ் வித் த வாட்டர். என்னாகுமா, கம்ப்ளீட்டாக வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகி மிக்ஸ் ஆகிரும். தட் லிக்விட்ஸ் ஆர் கால்டு மிஸ்சிபிள் லிக்விட்ஸ். மிஸ்சிபிள். சரியாம்மா? மிஸ்சிபிள் லிக்விட்ஸ் சொல்லுவோம். சரியாம்மா? எக்ஸாம்பிள், இந்த மிஸ்சிபிள் லிக்விட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆல்கஹால், வினிகர், லெமன் ஜூஸ், ஹனி சொல்லலாம். சரியாம்மா? தென் liquids that do not dissolve in water are said to be immiscible in water. There are some substances they do not dissolve or mix with water. There are some liquids. For example, kerosene, coconut oil and diesel. Okay mama? இப்போ நான் சொன்ன லிக்விட்ஸ் இதெல்லாம் kerosene, coconut oil or diesel. If we mix these liquids with water, what will happen? Will they mix with each other? No, they don't mix as well with each other. These types of liquids are called immiscible liquids or immiscible liquids. Okay mama? இப்போ வாட்டர் கூட மிக்ஸ் ஆகக்கூடிய லிக்விட்ஸை மிஸ்சிபிள் லிக்விட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். தென் லிக்விட்ஸ் தட் டு நாட் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஆர் செட் டு பி இம்மிஸ்சிபிள் இன் வாட்டர். எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? கெரசின், கோகனட் ஆயில் அண்ட் டீசல். ஓகேவாம்மா? தென் வாட் அபவுட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் கேஸஸ்? சம் கேஸஸ் dissolve in water. Example, carbon dioxide and oxygen. Yes, this dissolved oxygen is the most important one for the aquatic organisms. Yes, oxygen dissolved in water is essential for the survival of aquatic organisms. Then soft drinks have carbon dioxide dissolved in them. Gases like nitrogen, hydrogen and helium are insoluble in water. Okay mama? Based on their solubility, there are four kinds of substances. They are soluble, insoluble, miscible and immiscible. Okay mama? Do you understand? For your understanding, in the case of the solubility, there is one activity, children. Take over science book and turn page number 29. There is an activity number 4. Collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder,
sand and sawdust. What are the substances which is used in this activity, children? Which are used in this activity? The substances are sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. Next, take 5 glasses or beakers, fill each one of them about 2/3 with water, add a small amount of sugar in the first glass, then salt to the second, and similarly add the small amounts of other substances into other glasses. What are other substances, children? The remaining substances are chalk powder, sand and sawdust. Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe what happens to the substances added to water, and note your observations as shown in table 4.3. What do you have in table 4.3, children? Mixing different solid materials in water. Yes, the substances given in the table are salt, sugar, sand, chalk powder and sawdust. Now, this is your homework, children. Complete the table. Complete the column, that is disappears in water or does not disappear in water. There is one example, salt. What about the solubility of salt in water, children? It completely disappears in water. Yes, you should write the other cases like sugar, sand, chalk powder and sawdust. Okay, dear children, complete the table 4.3 by your understanding of this solubility of the solid substances. Okay, dear children, we will see the remaining properties in the next class.